안녕하세요. 네. Before moving to Korea and while living in Korea, I've had the chance to work with children in the slums of Manila, children starving in Guatemala, refugees in Thailand, and working with all of these organizations in these sort of conditions, they've helped me realize how lucky I am and how grateful I am for my life. And even though I have a deep desire to want to help more, my question is how do I develop more discipline? I think more discipline to do things that are not easy, I guess. Because it's, for example, I want to learn Korean. I want to speak it naturally. And so I'm looking to develop my discipline to work more. That's my first question. 네, 우선 한국말에 대해서 먼저 말씀드릴게요. So to answer your question, first of all, deal with your Korean question. 인간의 이 정신 작용이 어떻게 일어나는지를 알아야 됩니다. So we have to understand how our mind works. 어린아이가 태어나면 When a child is born, 이 만약에 우리가 컴퓨터를 구입했을 때 거기에 아주 아무런 자료를 깔지 않는 것과 같은 상태입니다. basically, it's like buying a computer with no programs. 거기다가 뭐 인도 사람은 인디아 프롬을 까고 영어는 영어 까고 한국 사람은 코리안 깔고 이러잖아요. So basically, if you're Koreans, you have an operating system made of Korea. India, same. English speaking, same. 이렇게 이 기본 바탕이 깔리는 시기가 3살까지입니다. So I think between 0 to 3, that's when you actually install the operating system as a default. 그래서 3살 때까지는 심리가 형성되는 자아의 심리가 형성되는 시기입니다. So up to 3, between 0 and 3, that's when you have develop a sense of self. 그렇기 때문에 아이에게 가장 중요한 것은 심리가 안정되도록 해줘야 됩니다. So during that period, what's most important is to create a stable, nurturing environment for that self to develop in a solid way. 엄마 아빠가 싸운다든지 엄마가 심리가 불안하다든지 하면 아이가 심리 불안이 형성됩니다. If the parents fight all the time, if the primary caregiver for the mother happens to be nervous or anxious during that time, that gets inherited by the child. 지금 젊은 아이들이 이렇게 정신적으로 여러 가지 그 질환이 많이 발생하는 것은 사회가 복잡한 것도 있지만은 이 3살 전에 심리가 형성될 때 가정에서 심리 불안이 가장 큰 요인입니다. So the reason we're encountering more mental illness among the youth today is not just because the society is complex and puts too much burden on them, is that between 0 and 3, their sense of self and emotional self-identity was not formed properly. 옛날에는 엄마 또는 부모가 아이를 위해서 전적으로 희생적 자세를 가졌는데 지금은 자기의 삶을 더 소중하게 생각하기 때문에 아이에 대한 그 사랑이 옛날보다 오히려 약합니다. So in the past, the normal behavior for parents was to fully sacrifice the parents' kind of needs in behalf of the child. These days, we all have lives in which we actually prioritize our own needs and lives above that of a child. 이때 형성된 것은 우리의 의식 세계 무의식이 돼 가지고 이 자동으로 반응합니다. So this becomes part of our automatic emotional makeup, and it controls and drives our behavior automatically and subconsciously. 만약에 자기가 한국에 태어나서 If you were born in Korea 3살 때까지 자랐습니다. and grew up till 3 in Korea, 미국 가서 자랐습니다. 그 이후에. then afterwards you moved to the States 그래서 영어를 배웠습니다. and you learned English. 한국말을 완전히 잊어버렸습니다. You totally forgot Korean. 만약에 당신이 나이가 들어서 한국에 청년이 돼서 돌아왔을 때 But if you were to come back once you have grown up to Korea,
여러분 한국에 조금만 살면 한국말을 금방 배우게 됩니다. Even if you lived a short time, you'll probably be fairly good in Korean 왜냐하면 이 무의식 세계에 바탕이 있기 때문입니다. because you have the underlying subconscious familiarity with Korean. 예를 들어서 말하면요, For example, 타잔과 같은 것입니다. it's like Tarzan. 타잔은 4살 때까지 사람 속에서 살다가 He was living among civilization, among people until he was 4. 그래서 숲속에서 잃어버렸습니다. Then he was lost in the forest, 그건 짐승처럼 살았습니다. and then he lived like an animal. 그러나 데리고 왔을 때 그는 사람으로 다시 돌아왔습니다. Then once he came back to society, he became a human again. 인도에 다른 예가 있습니다. There's another example in India. 아이가 태어나자마자 A kid who was born, 어머니가 죽고 the mother died, 두 여자아이가 늑대의 속에서 자랐습니다. two baby girls grew up among the wolves. 그래서 12살이 됐을 때 사람에게 발견되었습니다. And they were rediscovered by people when they're about 12, 13. 그러나 그것은 인간 세계에 돌아와서 아무리 훈련을 시켜도 사람으로 돌아오지 않았습니다. But these two girls never actually became human or was able to fit in, even though people tried. 이것은 인도에서 있었던 일입니다. This actually happened in India. 왜 그러냐면 바탕이 중요합니다. You know, it's the operating system that's important. 네. 그런 이제 그다음에 4살부터 이제 어린 시절, 10살까지, 12살까지 초등학교까지는 흉내를 자주 잘 냅니다. And between 4 and until teenage years, you tend to imitate behaviors you see. 뭐든지 따라 배웁니다. You know, that's how you learn. You imitate others' behavior. 그러니까 5살짜리 애하고 엄마하고 미국에 만약에 가서 산다면 So if you're 4 or 5, if you took that kid to the States, 엄마가 대학을 나왔어. say that mother graduated from college 영어를 좀 할 줄 알고 and can speak English somewhat, 애기는 하나도 못해. and the baby cannot, 근데 2년만 지나면 but after 2 years, 애기가 훨씬 잘합니다. the baby will be far better than his mother in English 왜냐하면 그럼 바로 따라 배우기 때문에. because the kid will just imitate others. 엄마는 기억을 할래야 기억이 잘 안 됩니다. The mother will try to learn 이런 성격이 있다는 거. while the baby imitates, and that's the difference. 그런데 자기가 나이가 들어서 한국에 와 있기 때문에 Now that you have come to Korea fully grown, 이렇게 잘할 수가 없습니다. it's very difficult for you to be native fluent in Korean. 자기가 지금 불가능한 것을 추구합니다. So you are trying to pursue something that's impossible. 그냥 노력하면 올해보다는 내년이 낫다 이렇게 생각해야 돼요. So you should approach that, next year with enough effort, you'll be better than this year. 만약에 한국 사람처럼 자기가 잘한다면 But if you want to speak as well as a Korean, 그럼 한국에서 태어난 사람들은 바보잖아요. then all the Koreans who are native born are stupid. 그러니까 자기가 어릴 때 여기서 잘하지 않는 것에 대해서 대가를 지불해야 됩니다. So the fact that you didn't grow up here as a baby, that's something that you have to face and take into account. 그러니까 자기가 욕심을 내고 있다는 거. So what I'm saying is that trying to want to be as native fluent as a Korean, is greed on your part. 노력하면 조금 더 나아집니다. But if you put in that effort, you'll be better off. 그런데 한국 사람처럼은 잘 안 됩니다. But you'll never be as good as a native Korean. 이게 혀가 그렇게 잘 안 됩니다. It's just the sentence pronunciation. It doesn't work that way. 네. 네, 그러니까 욕심 내지 마라 이게 요점이에요. So basically, the lesson is that don't be too greedy 다만 할 뿐이다. and just do it. 그러나 포기는 하지 마라. But don't give up. 노력할 뿐이다. It's just important to just make that effort. 이 생물에게는 이 두 가지 특징이 있습니다. So as organisms, we have two distinct characteristics. 첫째가 자기 생명을 자기가 보호하려는 성질입니다. So one is survivability. We want to survive, protect our own existence, 이것이 있어야 생존할 수가 있습니다. because that's the nature of survival. 두 번째, Second, 자기 새끼를 보호하려는 본능이 있습니다. we want to reproduce. 이 첫 번째 거를 우리가 생존 보존의 본능이라 그러고요. The first is the survival instinct. 두 번째 거를 종족 보존의 본능이라 그래요. The second is the instinct to reproduce.
이게 있어야 그 종이 이 지구상에서 지속될 수가 있습니다. So these two are necessary conditions for you to reproduce your own species, your own genes. 근데 어린 새끼는 스스로 살아갈 수가 없습니다. But little babies cannot live on their own. 그래서 그것이 스스로 살아갈 수 있을 때까지 부모는 그것을 보호해야 됩니다. So a parent's job is protect that child until he is self-sufficient. 그것을 보호하는 동안은 부모는 자기 생명보다 새끼의 생명을 더 소중하게 여깁니다. So during that period of protection, the parents regard that kid's life more important than one's own. 내가 페어런츠라고 부모라고 한국말로 해서 근데 이것은 그냥 어미의 본능이다. So when I say parents, I don't use that exclusively for human beings, but for all, organisms that bear a child. 이것은 여러분들이 자연에서 관찰해 보면 다 알 수 있습니다. So this is what we observe in nature. 만약에 큰 닭이 있는데 제가 가까이 가면 도망을 갑니다. So say there's a big chicken there. If I approach it, the chicken runs away. 근데 새끼를 품고 있을 때는 But if the chicken was roosting, 제가 가면 도망가지 않고 이렇게 덤딥니다. but the chicken protects it, doesn't run away, it tries to protect its young. 근데 새끼가 어느 정도 커서 But once the eggs have hatched, and 그래서 자기가 모이를 쪼줄 수 있게 자립적인 구조가 되면 새끼를 내가 잡아가도 어미는 관계를 하지 않습니다. the chicks have grown up enough to be self-sufficient, self-feeding, if I grab that chick at that point, the mother hen runs away or doesn't seek to protect it anymore. 제가 왜 이렇게 길게 The 말씀드리냐면 reason I'm involved in this long discussion 사람이 뭐냐, 사람의 길이 뭐냐는 겁니다. is what I'm trying to get at. What's a person's journey? 부모가 자식을 보호해야 합니다. A parent should protect the child. 부모가 없으면 어떡하느냐? Then what if there is no parent? 그 역할을 다른 사람이 해야 됩니다. Then others have to step in. 그 내가 낳았냐 안 낳았냐가 중요한 게 아닙니다. So the fact that you bore this child yourself or not is not important at that point. 그래서 다른 말로 하면 어른이 아이를 보살펴야 합니다. In other words, the adult would have to protect the child. 배부른 사람이 배고픈 사람을 도와야 합니다. Somebody who's feeling full should feed the hungry. 건강한 사람이 아픈 사람을 보살펴야 합니다. The healthy should care for the sick. 배운 사람이 배우지 못한 사람을 가르쳐야 합니다. The learned have to teach the ignorant. 이것은 사람의 길이다. This is the journey of a person. 그래서 우리 한문 글자로는 인도라고 합니다. 사람인자, 사람이 가는 길. So all this is kind of summarized into Chinese characters that we use in Korea is the way of the human. 그래서 우리가 배고픈 사람을 돕는 것을 인도주의라고 하는 거예요. That's why we call it humanitarian. 거기는 어떤 정치적인 것도 고려하면 안 됩니다. So there is no politics in humanitarian. 거기는 종교도 고려하면 안 And 됩니다. there's no religion in 그 humanitarianism. 어떤 것도 고려해서는 안 됩니다. So nothing should come and interfere with your sense of being a human. 그것이 아프리카 사람이든 Whether that's somebody in Africa, 그것이 다른 나라 사람이든 whether it's a refugee 그것이 in another 무슬림이든. country, whether it's a refugee in a Muslim country, 우리는 그것을 도와야 한다. we have to help. 근데 옛날에는 그렇지 않았습니다. This wasn't so in the past. 저거는 내 아이가 아니니까 돌보지 않아도 된다. We said, that's not my child. I don't need to take care for that 저건 child. 다른 나라 아이니까 돌보지 않아도 That's 된다. somebody else's child, somebody else's country. 종교가 다르니까 나 관계가 없다. Different religion has nothing to do with me. 그러나 그것은 사람의 길이 아닙니다. But that was not the human way. 그건 어떤 이념에 사로잡힌 인간의 잘못된 길입니다. That was the wrong journey we took because we were attached to some ideology. 이것이 20세기에 들어와서 19세기 말 20세에 들어와서 사람들이 겨우 자각하게 된 거예요. Only in late 19th century and 20th century did we come to a consensus of the human way. 그러나 부다는 2500년 전에 이미 이 길을 안내했습니다. But Buddha actually guided us on this path over 2,500 years ago. 예수님은 2000년 전에 이 길을 안내했고요. And Jesus did the same 2,000 years ago. 그러나 우리 보통 사람들은 이제 와서야 이게 사람이 가야 할 길이라는 걸 자각하게 된 거예요. But us, normal people, ordinary people, only now
do we start to realize that this is the way that we should journey our lives. 그러나 아직도 많은 사람들이 이 길을 가지 않고 있습니다. But still, there are a lot of people about who does not walk this path. 예를 들어서 For example, 북한에 지금 식량이 부족합니다. the North Koreans are lacking food. 지금 굶주리고 있습니다. There are people there who are hungry. 여기는 지금 식량이 남고 있습니다. Here in the South, there's a surplus of food. 음식 쓰레기가 엄청나게 많습니다. A lot of trash. There's food. 창고에는 지금 쌀이 지금 남아 있습니다. There's a lot of leftover rice. 그것을 지금 동물용 사료로 사용하고 있습니다. And we use that rice to feed the stock, the library. 그런데 지원하지 않습니다. But we don't actually give that to the North. 반대하는 사람이 많습니다. But there are a lot of opposition to 왜 that. 그 나쁜 놈들 주냐? Then why give this food to bad people? 왜 핵무기 만드는 데 주냐? Why do you give food to those people who want to create nuclear weapons? 이것은 사람의 길을 포기한 사람들입니다. And this attitude means they have given up being a human. 사람의 길이 아니다는. That's not the way of a human. 그 왜 이렇게 되느냐? Then why do we forsake this path? 이 이념에 사로잡히기 때문에 그렇습니다. Because we're too obsessed over ideologies. 그래서 당신이 얘기하듯이 어려운 처지에 있다면 도와야 합니다. So as you said, as you have done, if you find people in 그러나 need, 그 just help. 어렵다는 것이 어느 정도냐 하는 문제예요. You know, it's just a matter of degrees. 한국에도 어려운 사람이 많습니다. You know, there are people who are suffering, obviously poor in South Korea. 그게 다 해당이 되느냐? 네. 그 사람들도 다 해당이 되느냐? And do they also apply? 그렇지는 않습니다. No. 여기는 정말 식량이 없어서 굶주리고 있는 사람, You know, those people who really lack food and are going hungry. 간단한 질병에도 치료받지 못하는 Those 사람, people who cannot cure even the simplest diseases. 그 아이들이 초등학교 교육도 받지 못하는 사람들, People who can't even go to elementary school. 즉 기본적인 생존도 위협받는 사람에게는 조건 없이 지원해야 합니다. So to those people who are suffering without having the basic necessities, we have to support them unconditionally. 그 이상은 개인이나 나라의 문제입니다. But anything more than that is your choice to help. 그것은 의무는 아니고 선택입니다. And that, beyond that, it becomes a choice. 하면 좋지만 반드시 해야 되는 건 아닙니다. It's a nice to do, but it's not have to do. 그러나 이 생존에 관계되는 것은 의무입니다. 반드시 해야 합니다. But anything that relates to someone's survivability, basic necessities, is our duty to do. 그러나 우리는 한계가 있습니다. But we have limitations. 나는 돕고 싶지만은 We want to help, 만약에 내가 돈이 부족하다. but I don't have the money, the means. 그러면 내가 원하는 만큼 도울 수가 없습니다. Then I can't help to the extent that I want to. 이럴 때 내가 괴롭습니다. And that causes me suffering. 그러면 이것은 돕지 못하기 때문에 괴로운가? Then is that suffering caused by my inability to help? 이것은 욕심입니다. No, it's my greed to want to 내 help 능력을 초월해서 하려고 하기 because 때문에 I'm trying to help more than I'm capable of at that time. 그때 세상을 원망하지 말고 나를 봐야 합니다. So at that point, it's not a matter of intent or discipline, it's a matter of realizing myself. 비록 그것이 좋은 일이라 하더라도 Even though what I seek to do is a good thing, 욕심을 내면 괴롭습니다. it will nevertheless bring about suffering if I'm being greedy in trying to achieve good. 욕심을 내려놓고 So let go of that greed. 나의 심리를 편안하게 하고 First of all, be at peace with yourself, 나는 더 도울 수 있는 길을 찾아야 합니다. and then look for other ways to be more helpful. 즉 괴로워할 시간에 한 명이라도 더 도울 수 있는 길을 찾아야 한다는 거. So instead of suffering and wallowing in your suffering, use that time to find other ways to help. 아무것도 하지 않고 괴로움한다면 So if you are inactive and static in your own suffering, 이것은 감정 낭비일 뿐입니다. and that is just a waste of your own emotions. 그러니까 편안한 가운데 꾸준히 좋은 일을 했으면 좋겠습니다. So in midst of peace, just do good things that you've been doing. 내기하세요. Go ahead. So, not to be cunning, but something I've been thinking about when it comes to suffering is
for example, running, or stretching, or meditating. Those can be very painful experiences, a lot of suffering. But to do them repeatedly on the other side, I find peace. And so I'm wondering if there's a way to separate a suffering that brings peace or a suffering that brings a better health or peace of mind versus a suffering that leads to more attachment. And I guess what your thoughts are. 내가 자전거를 탄다고 합시다. Say I'm riding a bike. 처음에는 잘 타지지 않고 넘어집니다. Say at first I fall down, 넘어지면 괴롭습니다. and if I fall, I suffer. 그럴 때 이 괴로움은 어디서 오는가? And where does that suffering come from at that point? 이것은 욕심에서 옵니다. It comes from my greed, my desire. 왜냐하면 이 자전거를 타려면 많은 연습이 필요합니다. Because to be good at riding a bike, you have to practice. 자기는 그런데 그 많은 연습을 안 하고 조금 하고 타려고 하는 거예요. So, but your greed comes from not wanting to put in that practice, but wanting to be good at something and riding that bike. 그러니까 그 욕심이 자전거에서 오는 게 아니라 내가 욕심을 부리기 때문에 온다는 걸 자각해야 합니다. So the suffering does not come from the bike itself, right? It comes from your greed to want to ride that bike without putting in the effort. 그래서 괴로움이 없어야 합니다. So first, you have to free yourself from suffering. 그러나 자전거 그래도 넘어지면 계속 다치거나 뭐 여러 가지 어려움이 생깁니다. But at the same time, we understand that if you fall, it hurts. 그러나 이것은 극복해야 할 대상입니다. But that is not suffering; it's a challenge to overcome. 만약에 우리가 여기 높은 곳에 물이 있고 낮은 곳으로 물을 옮기려고 합시다. Say that there's a water here, and we want to pour it downstream. 여기 우리가 파이프로 물을 빨아서 이렇게 놓으면 내려갑니다. And if you have a pipe, and if you create that vacuum, then the water flows downward. 근데 이 수면에 있는 물이 여기까지 올라오도록은 빨아야 됩니다. But in order for to get rid of the water completely, you have to apply. 그 이후에 이렇게 자동으로 내려갑니다. And then it starts going down once you achieve the surface. 근데 물이 수면이 여기 있는데 요 절반만큼만 빨고는 100번을 해도 이게 자동으로 내려가지 않습니다. You can actually try to create that vacuum and suck on that straw as long as you want. Unless you reach that critical threshold, it doesn't start to flow. 그러니까 무조건 많이 한다고 되는 게 아닙니다. So I'm saying that more is not necessarily good. 이 분기점을 넘기도록 해야 합니다. It's that you have to achieve a critical threshold. 우리가 성냥불을 켤 때도 마찬가지입니다. Same thing with lighting a match. 저렇게 살살살살 문지르면 불이 일어나지 않습니다. If you scratch it softly, it'll never ignite. 300번 해도 일어나지 You could 않습니다. do it 300 times, it will not ignite. 그러나 세게 탁 하면 불이 납니다. But one hard scratch, it'll ignite. 그러니까 횟수만 갖고 말할 수가 없습니다. So we can't speak of effort by just the numbers. 그러니까 거기 이치에 맞아야 됩니다. So what I'm saying is that whatever you want to do, you have to align yourself, that effort, to that critical 그러니까 threshold 어떤 일이 안 of 될 that. 때는 두 가지 이유가 있습니다. So if something doesn't work out, there are two reasons. 아직 연습이 부족하다. One, you're not practiced enough. 그래는 더 해야 됩니다. Then you do more, practice more. 방법이 잘못됐다. But if the approach is wrong, 방법을 바꿔야 then 돼요. you have to change your method. 알겠습니다.